Bon dia a tothom, benvinguts, benvingudes a la 5a sessió del cicle Ara sí, prepara't pel Brexit. Aquest és un conjunt de webinars que realitzem amb la col·laboració de KPMG amb l'objectiu d'informar i ajudar les empreses a preparar-se per la imminent sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Si fem un repàs ràpid a les dates més recents per situar-nos, doncs veiem que el Regne Unit va anunciar el seu abandó de la Unió Europea el 31 de gener d'aquest any, tot entrant en un període de transició. El 12 de juny va comunicar oficialment que no volia estendre aquest període de transició. El passat 15 d'octubre, és a dir, dijous passat, era la data límit que s'havien marcat les parts per arribar a un acord de tipus més suau o més consensuat. Sembla, però, que les negociacions a dia d'avui no han arribat a bon port i el primer ministre britànic ja va comunicar als seus ciutadans que es preparessin per un nou deal. Recordem que els punts més importants on hi havia les principals discrepàncies eren la governança, la competència lleial, la pesca i la frontera amb Irlanda del Nord. Sembla que el Regne Unit, si no canvien les negociacions, serà considerat un tercer país a partir de l'1 de gener de l'any que ve. Per tots aquests motius, avui parlarem en detall de l'estat de les negociacions i de les possibles conseqüències que pot tenir tant pel Regne Unit com per la Unió Europea aquest final més hard Brexit. La sessió d'avui la dividirem en 4 parts. Començarem primer amb una introducció sobre l'estat de les negociacions i l'impacte que pot tenir per les empreses catalanes. Això ho farem de la mà d'Antonio Hernández, que és soci responsable d'internacionalització i Brexit de KPMG. Després parlarem de la relació futura entre el Regne Unit i la Unió Europea i dels punts claus que cal tenir en compte per afrontar el Brexit. Això ens ho explicarà Mr. Paul Clark, director del UK Department for International Trade de Barcelona. En tercer lloc, 4 ponents del UK Government ens explicaran com quedaran les duanes amb aquesta situació, amb aquest període de transició, en aquest final. Es tracta de Mrs. Margaret Whitby, Mr. David Ballali, Mr. Lee Ganton i Mr. Mike Head. Finalment, Jordi Tordera, gestor de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització d'Acció, ens explicarà els diferents serveis gratuïts que té Acció per ajudar les empreses a fer front a aquest canvi, a aquest Brexit. Abans de donar la paraula al primer ponent, sí que m'agradaria fer 4 punts logístics de la sessió d'avui. El primer, que és la típica pregunta que ens fan els assistents, és que les presentacions i vídeo es penjaran a la pàgina web d'Acció en els propers dies. Ho avisarem via Twitter, via el Twitter d'Acció, que és @acció_cat. En quant a les preguntes, si teniu preguntes, les podeu anar escrivint en el xat que teniu a la part de baix i també les podeu anar votant. Al final de tot, Jordi Tordera moderarà el torn de preguntes. Finalment, recordar-vos, tal com s'havia comunicat per escrit a la pàgina web d'Acció, aquesta serà una ponència molt internacional pel que ara hi ha del tema i les ponències es faran tant en català com castellà com anglès. Res més, sense més dilacions, passo la paraula a Antonio Hernández perquè ens posi al dia de l'estat de les negociacions. Adelante, Antonio. Hago el unmute. Ya está, que lo tenía en mute. Muchas gracias, Sandra. Y un placer estar aquí con todos vosotros, aunque sea virtualmente, que no podemos ir a Barcelona con lo que nos gustaría. Pues nada, en esta sesión vamos a tratar de ponernos al día de cómo están las negociaciones. La idea que teníamos todos es que ya a día de hoy podríamos saber el escenario, pero todavía, como quizás estaba previsto en los últimos días, pues se ha extendido unos días, quizás, el que sepamos si finalmente va a haber acuerdo o no. Por tanto, en mi presentación voy a tratar de analizar el estado actual de las negociaciones, qué perspectivas hay y el impacto para las empresas catalanas. Vamos a ver si esto funciona. Vale. Con respecto a dónde estamos en las negociaciones. Un poco sí que contaría los antecedentes que tú también mencionabas. Estamos ahora mismo en un periodo transitorio donde las empresas operan sin cambios, es decir, no ha habido un impacto ni para las empresas ni para los ciudadanos hasta el momento. Ese periodo transitorio se cerró en el acuerdo de salida que se firmó el año pasado y se permitía que Reino Unido lo ampliase, lo prorrogase hasta 2 años. En junio Reino Unido ya comentó que no prorrogaría, luego solo queda hasta diciembre de este año para encontrar ese acuerdo. Y teniendo en cuenta el acuerdo de la relación futura, teniendo en cuenta que ese acuerdo tiene que
ponerse en papel, es decir, en un texto legal en todos los idiomas y ser ratificado tanto por el Parlamento Europeo como por el Parlamento Británico antes del 31 de diciembre, y eso implica tiempo, se había pensado que el 15 de octubre era la fecha máxima para llegar a ese acuerdo. No se ha llegado, estamos en un, digamos, fuera de tiempo y lo que observamos es que ambas partes lo que han señalado es que se van a dar unos días más hasta finales de mes para intensificar las negociaciones a ver si se puede llegar a ese acuerdo. Pero también las dos partes han señalado que las empresas deben prepararse para lo peor, y es que no haya ese acuerdo, que lo que implicaría es que Reino Unido quedaría bajo, digamos, las premisas de la Organización Mundial de Comercio e impondría aranceles a los productos europeos, y en la Unión Europea impondríamos los aranceles OMC a productos de Reino Unido, con todo lo que tiene que ver eso y implicaciones con respecto a las cadenas de suministro y demás. Luego veremos un poquito más allá sobre este tema. ¿Dónde están las principales discrepancias? Principalmente en estos 3 puntos que vemos en esta diapositiva, y yo insistiría en el de la competencia leal, lo que se llama el level playing field. La Unión Europea teme que Reino Unido pueda flexibilizar demasiado su normativa medioambiental, laboral y de ayudas de Estado, y Reino Unido considera injustificado que Bruselas exija un alineamiento regulatorio que no ha exigido en otros mercados, como Canadá, en los que se ha llegado a al mismo tipo de acuerdo, porque ya se conoce el tipo de acuerdo al que se quiere llegar entre las dos partes, que es un acuerdo de libre cambio, es decir, que no haya aranceles ni barreras como cuotas a las importaciones y demás entre las dos partes en materia de bienes. Y por tanto, como para Canadá, con el que se ha llegado a este tipo de acuerdo ampliado, lo que se llama los Comprehensive Agreements, no se le ha pedido ese alineamiento regulatorio, Reino Unido pues entiende que a ellos tampoco se les debe pedir. Y bueno, pues como vemos en este gráfico, si nos ponemos a finales de octubre, sería la fecha, digamos, máxima para que dé tiempo en aprobarse ese nuevo acuerdo y ratificarse por los parlamentos. Por otro lado, y de cara a la preparación frente al Brexit, es importante tener en cuenta que Reino Unido ya tiene esa capacidad de negociar sus propios acuerdos con terceros mercados, y en particular pues ya han manifestado sus mercados prioritarios como Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda, que son mercados importantes para nuestras empresas, para la empresa española y catalana. Destacaría el acuerdo con Japón, al que se ha rubricado, falta que se apruebe por los parlamentos, pero sí que es importante tenerlo en cuenta a efectos competitivos, porque con este acuerdo Reino Unido ya ha logrado lo que anunciaba que quería lograr, y es que su acceso a esos mercados sería más favorable que el que tienen bajo los acuerdos firmados por la propia Unión Europea. Y en este acuerdo con Japón pues hay muchas mejoras, las he tratado de simplificar en esta diapositiva. En primer lugar, casi un 99% de las exportaciones de Reino Unido a Japón están exentas de arancel. También las exportaciones desde Japón a Reino Unido en algunos casos tienen reducciones arancelarias, como por ejemplo en el caso de los componentes de automoción y ferroviarios. Es un caso importante porque en Reino Unido hay fabricantes de automoción japoneses. También se permite, esto es una flexibilización del acuerdo, la acumulación de origen de la Unión Europea cuando Reino Unido exporte a Japón, es decir, si hay un input que utiliza una exportación de Reino Unido y ese input es de origen de la Unión Europea, ese input se va a considerar también de Reino Unido a efectos de esas ventajas arancelarias que tendrán las exportaciones desde Reino Unido a Japón. Y también hay avances y flexibilizaciones en materia de protección intelectual, indicaciones geográficas, transferencia de datos, servicios, acceso de los servicios financieros
de Reino Unido al mercado de Japón y de movilidad de trabajadores. En definitiva, lo relevante de este acuerdo es que se pueden generar efectos de creación y desviación de comercio que afecten a la competitividad del producto de la Unión Europea en esos mercados. Y, por tanto, ante esta situación, las empresas deben estar preparadas, tanto para un escenario pesimista, escenario de no acuerdo, en el que habrá aranceles, como luego veremos, y tanto para un escenario optimista, en el que, aunque no haya esos aranceles, sí que va a haber otras cosas, como por ejemplo aduanas, controles, nuevas normativas de etiquetado y demás. Sobre esto se analizará en posteriores presentaciones a lo largo del día. Y otro tema muy importante, teniendo en cuenta digamos, ese cambio que se va a producir, porque el Reino Unido tendrá sus propios acuerdos con terceros mercados, es que ello pues, genera también estrategias de diversificación de mercados, como veremos, búsqueda de mercados alternativos al Reino Unido y cambios en las estructuras internacionales de grupos, a nivel corporativo, a nivel operativo y también a nivel fiscal. Y ya sobre el impacto para la empresa catalana, me voy a centrar en dos informes. Uno que hemos elaborado en KPMG con la COE, al que han contestado, es una encuesta a la que han contestado más de 2.000 directivos españoles. Y por otro lado, la encuesta sobre Brexit que llevó a cabo la propia acción. Aquí lo que vemos, y muy rápido, es que el 45% de las empresas catalanas que han participado nos dicen que tienen algún tipo de relación con Reino Unido, es decir, les afecta Brexit, muy en línea con la realidad de las cifras, porque Reino Unido, como vemos, es un mercado importante para la exportación e importación, es el quinto destino de la exportación catalana, el séptimo proveedor de Cataluña, es el quinto destino de la inversión directa catalana en el exterior, es decir, inversión empresarial, es el segundo inversor directo extranjero en Cataluña y en materia de turismo también es relevante con un 10% del total. Tres sectores, automoción, bienes de equipo y manufacturas, suponen más del 70% de la exportación catalana al Reino Unido. Y sobre los impactos, la mayoría de las empresas declaran que, digamos, sus mayores temores, por así decirlo, serían las barreras arancelarias y temas aduaneros. ¿Qué pasaría con la economía británica? La posible contracción de la economía británica y temas regulatorios. Sobre aduanas y aranceles, no me voy a entretener porque se va a analizar. Quizás sí que destacaría este gráfico, esta tabla que vemos aquí, en la que si nos vamos a un no acuerdo y pese a que Reino Unido ya ha anunciado que va a reducir sus aranceles unilateralmente a todas las partes contratantes de la OMC, porque si lo hace a una parte lo tiene que extender a todas por la cláusula de la nación más favorecida, pese a ese anuncio de que estiman que un 60% de las importaciones lo harán libres de arancel, van a quedar aranceles. Y entre otros, los que vemos en esta diapositiva, que son relevantes como para los productos cárnicos, para agroalimentario, incluso podrían llegar hasta el 30% en temas de confección y calzado y en automóviles. Como vemos, si no hay acuerdo, estos aranceles podrían ser significativos para determinados productos y, por tanto, afectar a la competitividad relativa de nuestros productos en Reino Unido. Sobre qué va a pasar con la economía británica y cómo va a afectar a su demanda, pues si cogemos los últimos datos del Fondo Monetario Internacional que se publicaba la semana pasada, lo que vemos es que, al igual que España, Reino Unido es uno de los países más afectados por la COVID-19. El PIB podría estar cayendo casi un 10% en 2020 para recuperarse solo parcialmente con un crecimiento del 5,9% en 2021. Y esto pues, nos lleva a otro tema, que es la libra. La libra ya se ha depreciado un 15,4% desde el referéndum. Eso implica una pérdida de competitividad de nuestros productos en Reino Unido, pero también un abaratamiento de las inversiones directas allí. Sobre lo que podría pasar
si no hay acuerdo, como vemos en este gráfico, no entro mucho al detalle, me voy a la parte central del gráfico donde vemos qué podría ocurrir con la libra euro y la libra dólar en un escenario de no acuerdo. Pues lo que dicen los analistas es que en media podría la libra depreciarse un 5% más. Y eso también estará asociado a tipos negativos por parte del Banco Central. Y ya para ir acabando, pues destacar que las empresas catalanas en gran medida se han ido preparando para el Brexit, principalmente las que tienen inversión directa en Reino Unido, se han preparado más o digamos en mayor proporción que las que tienen mera relación comercial. Se han preparado en temas fiscales, aduaneros, legales, regulatorios y demás. También, según este análisis de acción, en temas muy aduaneros, logísticos, negociación de Incoterms y demás, pero también a medio plazo ya hay algunas empresas catalanas que están buscando mercados alternativos, un 15% de las empresas catalanas encuestadas, no solo en la Unión Europea, sino también en otros mercados. Y por último, también destacaría el tema de la relocalización, es decir, estrategias más a medio plazo teniendo en cuenta esos posibles efectos de desviación y creación de comercio. Ya hay empresas que han buscado localizaciones desde Reino Unido en la Unión Europea, otras que han buscado socios, alianzas con socios de Reino Unido y otras que han reestructurado los grupos a efectos operativos y a efectos fiscales. Y ya con esto, pues pasaría la palabra a mis compañeros de Reino Unido. Muchísimas gracias, pero sí que me gustaría anunciar que para las preguntas, como vimos que el tema aduanero era un tema relevante, Xavier Just, que es también compañero de KPMG, estará presente en el turno de preguntas. Muchísimas gracias y un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Antonio. Bien, pues pasamos la palabra a Mr. Paul Clark, que él nos explicará pues un poco la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea. Adelante, Paul. Hola, bon dia a tots. Moltes gràcies a Sandra y a l'Acció per organitzar aquesta jornada. Permítanme hacer mi intervención en castellano. Con el catalán todavía estoy en el fase de aprender. Mi nombre es Paul Clark. Desde junio soy el director del Department for International Trade en Barcelona, que forma parte del Ministerio de Comercio. Para los que no nos conocen, nuestra misión desde Barcelona es fomentar el comercio e inversión entre el Reino Unido y Cataluña. Como ustedes ya saben, la relación comercial está muy fuerte. Antonio ha comentado unos datos y para ofrecer unos más, Cataluña es lejos la comunidad autónoma que más exporta al Reino Unido. Y con respecto a la inversión, Antonio comentó unas cifras en términos de stock, pero en términos de flujos de inversión, la relación es también muy positiva. En lo que va de este año, Cataluña es la comunidad que más ha invertido en el Reino Unido y el año pasado el Reino Unido fue el país que más invirtió en Cataluña, más que cualquier otro país del mundo, con casi 900 millones de euros en inversión directa. Y esto es ese tipo de relación, estos flujos tenemos que proteger. Y es por eso que el gobierno británico está trabajando para ayudar a las empresas a prepararse para el final del periodo transitorio. Por supuesto, la mayoría de este trabajo del gobierno está enfocado con empresas británicas en el Reino Unido, pero también estamos muy activos en la Unión Europea, trabajando en una campaña que se llama Keep Business Moving, para que las empresas estén al día con los cambios que van a pasar en el Reino Unido, en la frontera británica, el año que viene.
y así complementamos el excelente trabajo que están haciendo organizaciones locales como Acción. Hoy tenemos no menos de 4 expertos británicos que después de yo van a comentar en más detalle sobre los cambios que vienen en la frontera británica. Pero antes de esto quería comentar algo sobre las negociaciones y el estado de las negociaciones. Porque sigue siendo el caso que el Reino Unido quiere un acuerdo. Antonio ha mencionado los acuerdos que el Reino Unido ha firmado con otros países como Japón. La Unión Europea es nuestro mercado principal, es un aliado muy importante más allá del comercio. Está claro que el Reino Unido quiere un acuerdo parecido al que la Unión Europea tiene con Canadá. Pero parece que la Unión Europea no está dispuesta a ofrecer ese tipo de acuerdo al Reino Unido. Como ha dicho Antonio, la Unión Europea exige un alineamiento regulatorio del Reino Unido que no exige a Canadá. Y para el Reino Unido esto es injustificado. No porque el Reino Unido quiera bajar estándares regulatorios. Los que hacen comercio con el Reino Unido ya sabrán que en muchos ámbitos la regulación británica tiene estándares incluso más altos que la Unión Europea, desde el salario mínimo, pasando por bienestar de animales, a la regulación financiera. La cuestión es que el gobierno ha sido claro que el Reino Unido va a ser un país económicamente y políticamente independiente y el alineamiento regulatorio iría en contravención de esto. Pero como dijo Boris Johnson el viernes, el Reino Unido siempre estará dispuesto a volver a negociar si la Unión Europea cambia su posición, así que veremos qué pasa. Pero no quiero profundizar demasiado en esto porque el punto principal de mi intervención es recordarles de las cosas que van a cambiar independientemente de las negociaciones. Es que hay gente o incluso empresas que todavía piensan que el hecho de que las negociaciones generen un nivel de incertidumbre significa que no se puede preparar para el año que viene. Y esto no es cierto. Ya tenemos certeza en muchas áreas. El Reino Unido saldrá del mercado único y la unión aduanera y será un tercer país. Y muchos de los cambios que vienen en 2021 como consecuencia de esto vienen independiente de las negociaciones. Por ejemplo, con o sin aranceles, las empresas tendrán que hacer declaraciones de aduanas. Habrá controles sanitarios y fitosanitarios para muchos productos agroalimentarios. Cambiará el sistema de IVA. No habrá libre circulación de personas y se necesitará un visado para mudarse a vivir y trabajar en Reino Unido a partir del año 2021. Y también viceversa para los británicos que quieren mudarse para vivir y trabajar aquí en Cataluña. Cabe destacar que los que ya están en el Reino Unido antes del final del periodo transitorio tendrán sus derechos protegidos bajo el acuerdo de retirada, como los 20.000 catalanes que están ahí ahora, y ellos pueden seguir con los mismos derechos y no necesitarán un visado, sino tendrían settled status, como lo decimos. Pero los que se van desde el año 2021, el año que viene, necesitarán un visado. El gobierno británico ya ha publicado todos los detalles de este nuevo sistema de inmigración y lo pueden consultar en la página web, los requisitos que necesitarán para obtener este visado. Entonces, es un ejemplo que sí hay mucho detalle ahí, mucha certeza de las nuevas normas, que es muy importante consultar.
Y el objetivo de esta jornada es explicar estos cambios que vienen independientemente de las negociaciones, como he dicho, y los pasos que deben tomar las empresas para adaptarse. Estos cambios son importantes y el gobierno británico entiende que estamos en una situación difícil para las empresas que ya tienen que adaptarse a la situación de COVID. Y es por eso que el gobierno británico va a introducir unos de estos controles en fases y no todo de golpe el día 1 de enero. Antonio ha mencionado esto y mis compañeros desde Londres van a explicar esto en más detalle. Pero tenemos que estar claros que la relación sí está cambiando y tenemos que preparar para esta nueva relación y las nuevas normas. Quiero subrayar que aunque el Reino Unido estará fuera del mercado único y por eso habrá más controles, el Reino Unido seguirá siendo uno de los países más abiertos al negocio y al comercio en el mundo. La visión del gobierno británico es estar en el centro de una red de acuerdos de libre comercio con socios por todas partes del mundo. Y la Unión Europea es obviamente una parte muy, muy importante de esto. Para terminar, voy a poner mis datos de contacto en el chat para que me puedan contactar. No duden en contactarme si quieren saber más del tema o si quieren saber de los próximos eventos que estamos organizando. Por ejemplo, el Industry Day, que estamos organizando para el día 28 de octubre, que creo que Margaret va a comentar. O incluso si quieren saber más de los servicios que podemos ofrecer desde DIT, desde Department for International Trade. Por ejemplo, ayudarles a abrir nuevas oficinas en el Reino Unido. Siempre estamos encantados de hablar con ustedes. Antes de terminar, quiero dar las gracias una vez más al Acció y decir enhorabuena por el trabajo que ha hecho, no solo hoy, pero en muchas jornadas y mucho trabajo que ha hecho sobre este tema. Y también a KPMG, que siempre es un placer, Toño, compartir mesa contigo, sea virtual o presencial. I'm going to now hand over to Margaret Whitby from the UK's Border and Protocol Delivery Group, who, along with other colleagues joining us from London, will explain some of the upcoming changes at the UK border in more detail. Muchas gracias. Thank you, Paul. Buenos dias. My name is Margaret Whitby, and as Paul said, I work for the Border and Protocol Delivery Group. We are a government department that sits in the Cabinet Office that is set up to make sure that the borders work from the 1st of January 2021 at the end of the transition period. And my colleague Mike is moving the slides. So Mike, if you'd like to go on to the next slide, please. Thank you very much. Today, we're going to talk to you very briefly about the procedures that will be in place at UK borders and the need to prepare for the fact that everybody is going to have to do customs declarations and certificates will be required for controlled goods if the UK reaches a deal or if it doesn't reach a deal. So whatever happens, customs procedures will be in place between the EU and the UK and Great British borders. Today, we're going to talk about movement of goods between the EU and Great Britain. We won't be covering the Northern Ireland Protocol, that is moving goods in and out of Northern Ireland. But we do have, as Paul, I think, mentioned, an industry day for Spain booked for the 28th of October, where we will go into a lot of this information in more detail, and it will you'll have more opportunity there to ask more questions. So please do join us while, if you can, on the 28th of October. If we can then move on to the next slide. Now, we'd like you
to do a little bit of work for us rather than just listen to us talking this morning. We are trying to get a good understanding of how ready EU businesses are. So when we do events like this with you, when we talk to you about the procedures at the borders, we'd like you to answer a couple of questions. So if you happen to have your smartphones, please, if you could find the website for Slido, S-L-I-D-O, and put in the hashtag BPDG. The first question we have, if Mike would move on to the next slide, is about how aware you are of the impact that the end of the transition period will have, that there will be changes on the 1st of January. Are you aware of that? And if yes or no, please. Thank you very much for those of you who can take the time to do that. And we can, in the meantime, while you're logging into Slido and putting in hashtag BPDG, if Mike could move on to the next slide. Thank you. I can see a few people are in already. I'm very grateful. As I said, from the 1st of January 2021, not long away now, goods crossing the borders will need to have customs checks. Controlled goods will need to have sanitary and phytosanitary certificates, and all sorts of other controls and checks may apply at the border. The UK government is keen to ensure that we maintain security, but that we facilitate the flow of goods. We want the goods to come to and from Spain easily into Great Britain as they do now. But we recognise there's a lot of work to do. Of course, the government will also ensure that it's protecting revenue and making sure that we are complying with standards. Thank you, Mike. Thank you to those of you who have done the poll, the first poll. I wonder now if you wouldn't mind having a look at this second poll for us. This is a little more detailed, and this is about where you might be on the journey to prepare for the end of the transition period. If you're moving goods into and out of Great Britain, are you aware of the actions you need to take, or are you not aware of them? And indeed, are you ready? How ready are you? Thank you very much. And we can move on to the next slide, please. So, as I said, we recognise there's going to be work to do. There's going to be customs declarations and controls at the border. There are currently about 145,000 businesses in Great Britain which only trade with the EU. So we recognise this is a big change for those businesses, and many of you may be the same. It is a challenge. But we want to make sure that businesses are prepared and ready no matter what comes out of the negotiations, as I said. But if businesses are not ready and don't have the paperwork and the requirements done, we know there will be delays at the border. We're doing everything we can to prevent that, events like this and other work that we'll talk you through, but we're doing all we can to prevent those delays and keep the supply chains running. But we'd be grateful if you could all do what you need to do and recognise, of course, I'm sure this is what you're hearing from the Spanish officials as well, that if HGVs, lorries arrive at the border without the formalities having been done, they may well be held at the terminal and penalties will apply. Thank you, Mike. For the next slide, please. The UK government has done a lot of work. We recognise that businesses will not want to do all of their own customs declarations. They will need to employ agents. So we're putting a lot of money into making sure that there is an increased number of customs agents available for businesses in the UK. They've put in extra funding to allow more training and more recruitment of people. There's also been some changes to the rules in Great Britain, and that agents will not have to take on the financial risk for companies that are registered in Great Britain. If they're taking on new companies, they won't have to take on that financial risk if they're acting for a company that's registered in Great Britain. The government is going to introduce low value bulking for imports, so that will allow parcel operators to declare multiple parcels on a single declaration. We are working with, in Border and Protocol Delivery Group, we're working with customs officials on all sides of the border, both in the EU and in the UK, to make sure that we fully understand the procedures at the borders and that we've worked through the details so that everything is clear and can work from day one. And the information that we share in that meeting, we make sure that we pass on in events like this and in the UK.
Thank you, Mike. The next slide. As you'll probably appreciate, to put in all of these customs controls and other controls on goods, there will need to be new infrastructure, new buildings within Great Britain at many of the ports. Some of the ports in Great Britain, such as Dover and Eurotunnel, have very limited space. So we're looking at inland sites for those ports. They will probably be built away from the ports, and many of them will carry out a number of functions. So they will be the kind of place you can go to get your transit documents signed, to get any checks done, and those sorts of things, to get transit movements started and checks done. Where ports do have space on site, then the government is giving them funding to build the extra capacity that they need, the extra infrastructure. We're talking to ports in Great Britain at the moment and doing a lot of that preparation work. Thank you, Mike. The next slide. In July, we published the border operating model. It is a very big document, about 200 odd pages, and we updated that about 2 weeks ago. That information in there, this slide is pulled from that. That is included in the border operating model, details about the new infrastructure that is planned in Great Britain. Not all of these sites are final yet. There is some work to do, but this is what we intend to do and plan to do. The border operating model includes all sorts of information about customs declarations and the requirements for certificates and checks when moving goods into and indeed out of Great Britain. So I would recommend that you have a look at that and go through it. It's also got a lot of very useful flowcharts in there. And coming on now to my last slide, before I hand over to my colleagues from the customs departments, from the Department of Agriculture and from the Department of Transport, I just wanted to summarize really what they're going to talk to you about. There is a recognition, we all recognize the impact that COVID-19 has had on businesses, and that has meant that people may not have had the time to prepare in the way that they would want to for the 1st of January. So the UK government has decided to phase in, or take a staged approach, I should say, to the introduction of procedures for goods being imported to Great Britain. So from the 1st of January 2021, if you're importing standard goods to Great Britain, you can use a facilitation that allows you to delay the declaration, the full declaration, and indeed any tariffs. You will not need to put in safety and security declarations for goods imported to Great Britain, and any physical checks will be taken at the place of destination on goods. They won't be done at the border. From April, that changes a little bit for products of animal origin, and Lee, my colleague, will talk you through that. And then from the 1st of July 2021, it will be business as usual. Safety and security declarations will be required from imports to Great Britain. Full customs declarations will be required, and controls will take place at border control posts. It is worth remembering, and I'm sure you all know this, but the EU, of course, will be taking full controls or imposing full controls from the 1st of January. There is not a staged approach to goods coming into or indeed out of the EU. You will need to do your export declaration. Well, that's a brief introduction from me, and I'll now hand over to my colleague, David Vallely from HMRC to talk you through the customs procedures. Thank you. Hello, good morning all. So as Margaret says, I'm David Vallely from Her Majesty's Revenue and Customs. My role specifically is in stakeholder engagement relating to logistics and intermediaries, but also EU member states, which is the capacity I'm here as today. What I'm going to do today is run you through more detail of the staged in customs approach that Margaret briefly mentioned at the end of her presentation, and run you through a little bit more of the detail behind that and our approach to it. It's going to be fairly high level because we haven't got long today, and as you all know, customs is quite a complex area, but this will give you a bit of the idea of the direction we're taking with regards to customs. And again, as Margaret says, much more detail and diagrams are available
in the border operating model. So worth having a look at that. So if we move on to the next slide, that should be titled just customs. As Margaret mentioned, we'll be introducing our border controls at the end of the transition period in stages, and that's starting with some limited controls from January, and then moving to the full control of all goods from the 1st of July 2021. We will be waiving the requirement for import safety and security declarations, or ENS as they're known, for 6 months from the 1st of January. But traders importing controlled goods will be expected to follow full customs requirements from January 2021. So that's the first kind of stage of introduction of customs controls. Something that often is asked about, and we know many EU traders are very interested in, is the Common Transit Convention, or CTC, or just simply transit as it's often known. Good news that the UK will be joining in its own right from the 1st of January 2021, but we will be subject to the full requirements of the convention from the very start, as moving to this in stages is not applicable due to its international nature. So moving on to the next slide, titled Import Declarations from the 1st of January 2021 to the 1st of July 2021. What I'll do here is I'll first run through imports from this first stage, from 1st of January to 1st of July. I'll then look at exports for the same period, and then look at what full control looks like post 1st of July 2021. So this is all in the first stage, or stage 1, as was shown on Margaret's one of Margaret's slides. So for all import declarations, goods need to be pre-lodged in advance of crossing, if moving through a listed roll-on, roll-off port or a location without systems using transit. We appreciate that this is going to be quite a challenge to introduce these controls. So something we've done to facilitate readiness and keep goods flowing is traders moving non-controlled goods to GB will be allowed to declare their goods by making an entrance into their own records, or EIDR as it's known, entrance in declarants records. And then that information, the kind of information that includes is available in the border operating model or on gov.uk. The majority of it is information you'd likely be keeping track of anyway for good commercial purposes, such as amounts, dates, value, invoice numbers, things like that, to have a good record of the goods that you've moved. You'll then be required, after you've kept those records of all those imports, you'd then need to submit this information via supplementary declaration within 6 months of import and pay the required duties. So it's also worth saying that that's a rolling 6 months, so it's not everything you move from January to July has to be submitted on the 1st of July. It's 6 months from that port of importation. So if it was imported in May, you'd have 6 months from May to make that supplementary declaration, but from that point of movement, you would need to have the necessary information recorded in your own records. And what this 6 months does is allows a little bit more time for businesses to prepare to make those declarations, either via their own software and authorizations, or obtaining the services of an intermediary to do so on their behalf. However, traders moving controlled goods, again, there's a list on gov.uk, but excise goods is an example. These will need to make a frontier declaration, and that can be either full or simplified, depending on the authorizations held by that trader. So that's imports from January to July. Now briefly looking at exports from the 1st of January. So traders exporting goods from GB to EU will need to submit export declarations for all goods. There's no differentiation between controlled or non-controlled for exports. So a export declaration will be needed for all goods. And also traders will be required to submit safety and security information on all exports. And this would be either via a combined export declaration or a standalone exit summary declaration. And for goods, for excise goods,
or goods moving under duty suspense only. If moving the goods through a location that does not have a system to automatically communicate to the HMRC systems that those goods have physically left GB, have left the country, the trader would need to provide some form of proof to HMRC after the goods have left that those excise goods have indeed left GB. So exports, it's kind of familiar to those that would have been doing rest of world exports from the UK. It's pretty much the standard approach. So now moving on to the next slide for full customs controls from 1st of July 2021. So this is the kind of second stage, and this is where we'd be requiring traders to make full customs declarations from the 1st of July. Or they can use simplified procedures if they have the authorisations to do so at the point of importation and pay all relevant tariffs. And at this point as well, the waiver on the 6 months of safety and security export declarations will have lapsed, so safety and security declarations will be required. So moving on to the next slide, that is titled Temporary Storage and Pre-Lodgement. So there are two main options that locations can use. Either the temporary storage model, which is again the standard model for current rest of world trade at ports, or there is a newly developed pre-lodgement model, and this has been developed as an alternative for certain border locations and ports that may not have the space or infrastructure to implement the existing temporary storage model used at those rest of world ports. So, say the temporary storage model allows goods to be stored for up to 90 days at HMRC approved temporary storage facilities before a declaration is needed, and then the goods can have any official checks and the goods can be released from that facility into free circulation. What the pre-lodgement model does is ensures that all declarations are pre-lodged before they board on the EU side, and this will help maintain flow, especially through high volume roll-on, roll-off ports such as Dover, where there isn't the physical space to implement temporary storage, but would ensure that the necessary controls are in place to have a secure customs territory. So moving on to the next slide, that's titled the Goods Vehicle Movement Service, also known as GVMS, that many of you may have heard of. This will be introduced to enable declarations to be bulked together, and this is to help facilitate the pre-lodgement model and make goods flow more easily through. So the idea behind this is that various references can be linked together, so the person moving the goods, likely the haulier, only needs to present a single reference or a goods movement reference number at the frontier to prove that all those goods they're moving have the necessary pre-lodged customs declarations or any other necessary references. So this allows the linking of the movement of various goods to the declaration and also allows HMRC to automate and automatically update when goods have moved and goods board, so the declaration can then be processed en route. It'll also be able to automate the Office of Transit function. So the transit reference number, the TAD, will be able to the reference numbers put into GMR, so that when that good moves, it can be automated as well. It will notify the person in control of the goods as well about the risking outcome of the declarations, such as if they're cleared or uncleared, and whether or not they need to proceed and have a check once they arrive in the UK. So if we move on to the next slide quickly, this is just a very basic flow chart that shows how GVMS will work. So there you see, this is for imports, so you see how all the different unique reference numbers, such as either import declaration, safety and security declaration, or transit, all those reference numbers can be put under a single GMR, and then that GMR within GVMS can be validated and all those elements checked, and then the necessary risking and actions taken place. So on the next slide, it shows the exact same thing for exports. So GVMS will be used for both imports and exports.
to ensure that, so there's multiple export items on a single lorry, all those bits can be grouped together, and that haulier just has the single reference number for all those goods. Last but not least, I'll quickly touch on Excise and Vat. So the final slide that's entitled Excise and Vat. So on excise, from the 1st of January 2021, rest of world rules will apply to imports and exports of excise goods moving between Great Britain and the EU. And businesses will need to complete customs import and export declarations using the relevant codes and pay duty on these or suspend if necessary. If businesses are moving duty suspended excise goods to and from tax warehouses to the place they enter and exit GB, they must have use of the UK version of the Excise Movement and Control System, or UK EMCS. And UK EMCS must also be used to move duty suspended excise goods from the UK warehouse to UK warehouse. Very briefly on VAT, the government announced at the budget that from the 1st of January 2021, postponed VAT accounting will be available to VAT registered businesses for imports of goods from all countries, and obviously that does include the EU. And traders will not be compelled to do so unless they import non-controlled goods and either delay their supplementary customs declarations or use simplified customs declaration processes and make an entry in their own records. So that's it from me. It's worth reiterating that this is all going to be required with or without a free trade agreement. Customs controls will be coming in no matter what the outcome of that. And also worth noting on the GVMS that it's on time, on track to be delivered, and it will be ready for the use of transit from January. So for those looking to use transit, it's worth having a more detailed look at GVMS within the border operating model or on gov.uk. So I shall now hand over to my colleague Lee. Hello everyone, thank you very much for that, David and Margaret, for starting us off. Mike, thank you very much for doing the slides. My name is Lee and I am from the Department for Environment, Food and Rural Affairs. I will be taking you through some of the sanitary and phytosanitary requirements, expanding on the staged approach for import requirements that Margaret and David both touched upon, and also touching on a couple of our controlled goods like chemicals and food labelling. But in the interest of time, I've been asked to be quick, so I might not be able to cover everything on my slides. We will be sending out these slides afterwards though, and we do have the further industry day later on this month, so don't feel like you're missing out on anything. I will do my best to answer any questions at the end as well. Thanks, Mike, if we can have the next slide. Okay, so starting off with the introduction to the phased approach for SPS goods. These new SPS controls will apply to goods imported to Great Britain from the EU from the 1st of January. And these will be introduced in stages up to July 2021, with different controls being introduced at each stage for different commodities. So these different controls, as you can see, take the form of import pre-notifications, health certifications, documentary ID and physical checks, and then in July 2021, entry via a point of entry with an appropriate border control post. And we have released, there is on gov.uk a list of border control posts with which goods they can take, and so you can find that at the moment. I would also say that you can get further detail on all of this information in the updated border operating model, which I know Margaret and David did mention. Next slide, please. So for IT requirements for animals, food and feed, we will be using the IPAFS system, and that will be used by importers to pre-notify SPS imports into the UK and GB. The system is live and currently being used for those certificates on your screen now in the movement of certain live animals. But from 2021, IPAFS will be used to pre-notify
the UK government before goods subject to SPS controls enter the country from the EU, as controls on these goods are introduced in stages, as I just mentioned. This system will be replacing Trace's, the EC's system there. Next slide, please. And so for this, pre-notification will be required for imports from the EU in line with the stage introduction of controls, starting with live animals and high-risk animal byproducts and high-priority plants from the 1st of January, and then high-risk food not of animal origin and products of animal origin from the 1st of April. And to support trader readiness, phased migration is planned from the end of October 2020. Next slide, please. And so you will need to complete an export health certificate, and you will be able to do this on the Export Health Certificate online service. That will be used to control the safe export of live animals, POAO, and other animals. You'll be able to complete those EHCs online, as well as the phytosanitary certificates, but you won't be able to do live aquatic animals as the certificates are not on that system, and applications must be made directly following the information on gov.uk. The system is already live and is being rolled out to replace the largely manual rest of world EHC processes. And after the transition period, the EU will require GB exporters to have EHCs, phytosanitary certificates, applied for using the EHCA system. Next slide, please. The system will be enhanced to produce export plant health phytosanitary certificates for exporting controlled plants and plant products from the UK, and exporters moving SPS goods from the UK to the EU will need to work with their import partners to pre-notify the EU authorities using the Traces system. Next slide, please. So this, the next few slides will go into a bit more detail on the phased approach for plants and plant products and then animals. And so there will be a requirement for pre-notification and phytosanitary certificates for high priority plants and their products from the 1st of January. There is a list of high priority plants that has been made on gov.uk. It's been made available in the last couple of weeks, so you can find that list now. And the requirement for pre-notification and phytosanitary certificates is extended to all regulated plants and plant products from April 2021. From July 2021, there'll be an increased number of checks, and these checks will take place at BCPs. Next, perfect, thank you, Mike. From January, you have the requirements up there, but documentary checks will be carried out remotely. Physical checks are on high priority plants. Exporters will need to apply for a phytosanitary certificate from the competent authority of your EU country of origin. But importers will also need to submit import notifications at least 4 hours prior to arrival if traveling by air. Next slide, please. From April, all regulated plants and their products will require pre-notification and to be accompanied by a phytosanitary certificate. That's not just those on the high priority list as in January, but from July, we will expect the physical checks to increase, and commodities subject to SPS controls will need to enter via a BCP, as I've just mentioned. Next slide. This shows you some FAQs for plants and their products. I won't go over them as you will get the slides, but there are some questions with their answers just in case those were your questions. And for live animals, broadly the similar. In January, you'll need pre-notification and health certificates for all live animals. As the exporter, you'll be responsible for ensuring the relevant health certificate travels with the consignment. Physical checks will be carried out at similar levels to those currently, and animal byproducts will continue with the requirement to be accompanied by commercial documentation. And high-risk animal byproducts will require pre-notification from the 1st of January too. From April, all POAO will require pre-notification. And from July, this is where we go back to the border control posts, increased levels of checks and pre-notification using IPAFs, and must be accompanied by an export health certificate as well. And then for exports, I won't cover this as I'm not sure that is entirely relevant. So I will just move straight on to chemicals. Where we have a new independent framework, UK REACH. It will retain the fundamental principles of EU REACH,
and you will have to work with both the EU REACH system and the UK system in order to import chemicals into the UK after the 1st of January. And there's further information on the slides there. There are 2 different options for you to take in order to gain access to the GB market, and these are on your slides now. As I said, you can find further information in the border operating model, but due to time, I will have to move on, unfortunately. So for food labelling, the headlines are that we'll be updating guidance required on the UK gov.uk website very shortly. We will be changing food labelling to include origin labelling, requirements around business responsible for food information, and use of logos and health marks. And further information on this has been placed on the gov.uk website. So in the interest of time, I am going to end it there and hand over to my colleague Mike from the Department for Transport. So thank you very much, Mike, and thank you very much, everyone. Good morning, everyone. Thanks for that introduction. I'm Mike Head, and I'm from the Department for Transport, and I'll do a very, very quick overview of the traffic management system. So to help ensure that traffic moves freely across the borders, the UK government has created a new web application called Check an HGV is ready to cross the border. So this will ensure that roll-on, roll-off freight can continue to move smoothly across the border. And it will be introduced for freight leaving Great Britain, moving to the EU, and will help ensure that only vehicles carrying the correct customs and import and export documentation that my colleagues just talked about, to ensure that they will comply with the import controls of travel into those ports. The government intends to make use of this web service as a legal requirement for HGVs over 7.5 tonnes that are intended to travel to the EU from GB via Dover or Eurotunnel. So that means that the service will issue a Kent access permit digitally for every HGV which the required information has been successfully provided. So when you fill in this form, you'll get a kind of red or green light. If you get a green light, then you will be given a Kent access permit. But if you don't have the right documentation, you will get a red light and you must not travel to the port. If you travel to the port without the right documentation, then you will be fined £300. So it's very important that drivers understand this new system and this and hauliers work with businesses and traders to make sure that they've completed it before they travel to the port, or else, as I say, they will be fined £300. So as part of this new system, there'll be a traffic management plan called Operation Brock, which will help traffic again flow through to the port of Dover or the Eurotunnel terminal. So this just talks about the law and some statutory instruments that we're introducing, but this system will be up and running ahead of the end of the transition period, and more information will be sent out in due course. So our next meeting that we have in the diary with you, I will be able to talk about this in more detail with maps and things. So as I say, if you go into Operation Brock, which is into Kent, and you do not have the correct Kent access permit, then you will be fined £300. So that is a legal requirement if travelling to the ports in Kent. And that is all from me. But as I say, we will have more information from the Department for Transport in the coming weeks and months. So the next time that we speak, I will have more information for you. So I look forward to
speaking to you more then. Hello again. This was a very quick run through everything, and as we've mentioned, we're going to talk further about this detail and present more information to you on the 28th of October, and you'll have more of an opportunity to answer questions. Thank you very much to those of you who took part in our Slido presentations, and as we said, the slides will be shared with you, and at the bottom of at the end of the slides there are some useful links. One is to the border operating model that we keep talking about, and I've put a link in the chat as well to that. But do please keep looking on gov.uk. It's a bit cheeky as we run through things so quickly, but there is one final poll up on how useful you found this webinar. If you have the time, please do that. But as you can see, we've got these useful links here for you to find more information about moving goods to and from the GB and the EU. And please do join us if you can on the 28th of October. Thank you very much. And I think I'm now going to hand back to my colleagues in Akachu. Is that correct? Well, thank you very much to our UK panelists. Ara procedirem a donar-vos informació sobre els diferents serveis que teniu a la vostra disposició des d'Acció, però aviam, permeteu que comparteixi la pantalla. Abans de començar a explicar els diferents serveis que us oferim, permeteu-me que us fem la següent pregunta, o que us la feu vosaltres mateixos, i és quants o quantes de vosaltres penseu que esteu preparats per fer front al Brexit, que ja és una cosa bastant imminent. Segons un estudi justament de KPMG, un 45% de les empreses catalanes, de fa un parell de mesos, havien fet algun tipus d'actuació per preparar-se per l'impacte d'aquesta sortida del Regne Unit de la Unió Europea al gener d'aquest any que ve. En canvi, un 30% d'empreses catalanes que sí que tenen algun tipus de relació comercial o d'algun altre caire amb el Regne Unit no havien fet cap tipus d'actuació encara per preparar-se per l'impacte i pal·liar l'impacte que pugui tenir sobre les seves empreses. És per això que des d'Acció us emplacem i us convidem a que intenteu esbrinar quins impactes i sobre quines àrees podria tenir impacte aquesta sortida del Regne Unit. Des d'Acció hem englobat o hem diferenciat aquests possibles impactes en 7 àrees diferents que veieu aquí en pantalla, com poden ser de l'àmbit de fiscalitat, de logística, del marc regulatori i legal, la mobilitat de persones entre el Regne Unit i la Unió Europea, el marc financer, estratègies de negoci o, justament del que estem parlant avui també, de les duanes. Per això, afortunadament, i és aquesta la nostra missió, des d'Acció us oferim un seguit de serveis per poder aplicar plans de contingència i preparar-nos per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, sempre pensant, tot i que encara esperem que pugui ser d'una forma acordada, preparant-nos pel pitjor i preparant-nos per un possible no acord. Així doncs, els serveis que oferim són 5. Tenim el termòmetre Brexit, el Brexit Desk, l'assessorament Brexit, les jornades Brexit com la que estem celebrant avui i els serveis de destinació gràcies a les nostres oficines que tenim arreu del món i en aquest cas concret, evidentment, a través de l'oficina de Londres. El primer servei que us presentem breument és el termòmetre Brexit. El termòmetre Brexit bàsicament és una eina d'autodiagnosi que podeu fer servir i que us permet analitzar l'impacte que tindria el Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord sobre la vostra empresa en les diferents àrees que acabem d'esmentar, en el model de negoci, la fiscalitat, la mobilitat de treballadors, duanes, marc legal, etc. A aquest servei hi podeu accedir a través d'aquest link que us posem a sota, que podreu trobar a la nostra web, a través d'una plataforma que hem habilitat, i es realitza mitjançant un informe, mitjançant un qüestionari, que us portarà uns 30 o 40 minuts i que com a resultat us donarà un informe que nosaltres considerem
un primer nivell d'informació per saber exactament, perquè tingueu consciència de en quines àrees us pot afectar el Brexit. Diem que és un primer nivell d'informació justament perquè si a partir d'aquí vosaltres detecteu que el Brexit tindrà certs efectes en alguna d'aquestes àrees, però voleu no només profunditzar, sinó que, a més, saber quins actes de contingència hi podeu aplicar, llavors us recomanaríem el següent servei que us oferim, que és el servei d'assessorament personalitzat Brexit. Aquest seria segurament el servei més extens i més rellevant, també no només per la seva durada, sinó per la seva profunditat, a banda del servei que us puguin oferir les diferents oficines d'acció i, en aquest cas, la de Londres. El servei Brexit, cal esmentar, així com l'altre, que no ho he dit, també sense cost. Aquest és un servei gratuït. En aquest servei us posem a la vostra disposició un expert per orientar-vos de manera personalitzada sobre aquestes principals àrees d'impacte del Brexit sobre la vostra empresa. Un altre cop sobre aquestes àrees que hem explicat anteriorment i que teniu aquí sota enumerades, que serien duanes, fiscalitat, logística, marc regulatori, marc legal i estratègia empresarial. Aquest servei té una durada d'entre 1 hora i 1 hora i mitja i, evidentment, per raons de seguretat i pel context de la pandèmia, actualment s'ofereix de forma virtual. Llavors ens trobem l'expert i l'empresa per analitzar totes aquestes àrees i veure quines recomanacions us podem fer per estructurar aquest pla de contingència. En tercer lloc, us presentem el Brexit Desk, la finestreta d'atenció personalitzada del Brexit, que bàsicament és una finestreta destinada a les empreses catalanes perquè pugueu resoldre dubtes derivats d'aquesta sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord i en relació amb els temes que hem anat esmentant al llarg de la presentació. Ens podeu enviar aquestes consultes a través de l'email que teniu aquí sota, el tradedesk@gencat.cat, i també, sobretot, de fet, a través del formulari que també trobareu a la plataforma, que ens dona fins i tot més informació detallada tant de la vostra empresa com de la problemàtica que vulgueu resoldre. Llavors, també és, evidentment, un servei 100% gratuït per a totes les empreses. I per fer una mica de resum dels 3 serveis que acabem de veure, aquest seria més per consultes concretes. Imaginem que, com a empresa, ja sabeu que segurament el Brexit tindrà impacte sobre el vostre negoci, però que, per exemple, com han comentat els nostres col·legues del Regne Unit, un cop passi el Brexit, els vostres productes requeriran o se'ls aplicarà un nou tipus d'arancel i vosaltres voleu saber exactament quin tipus d'arancel és possible que se'ls apliqui. Doncs ens podeu enviar aquesta consulta a través del Trade Desk o del formulari i intentarem donar-hi resposta i la resposta més acurada possible. Dic la més acurada possible perquè, com hem dit repetidament, fins que no es materialitzi el Brexit i no s'acabin les negociacions, no sabrem segurament exactament les especificacions de cada tema, però intentarem, o nosaltres o els nostres experts, donar-vos resposta. Llavors, repeteixo, el Brexit Desk per consultes més concretes, el termòmetre Brexit per fer un primer anàlisi i veure quines poden ser les àrees d'impacte i per aprofundir i buscar plans de contingència al servei d'assessorament Brexit. Continuem amb el quart, que és el servei de les oficines exteriors de comerç i inversions, en aquest cas la de Londres. Com sabeu, Acció compta amb 40 oficines arreu del món per donar servei a més de 190 mercats. En aquest cas, la de Londres ens ajuda oferint-vos serveis personalitzats i especialitzats, com poden ser els que tenim aquí sota llistats, la cerca d'assessors legals i tributaris, el contracte de certificadores locals especialitzades, com comentaven ara els nostres col·legues, pot ser que un cop s'hagi materialitzat el Brexit, els vostres productes requereixin nous certificats per entrar al Regne Unit. Doncs la nostra oficina d'acció us facilitaria el contacte amb aquestes certificadores. Per altra banda, el mateix tema amb les empreses logístiques
I, en última instància, un dels serveis més importants que ofereixen les nostres oficines, que és la cerca de socis comercials com poden ser importadors, distribuïdors, clients potencials, etc. Esmentar, sí, que així com la resta de serveis són tots gratuïts, aquest últim sí que té un cost, ja que és un servei fet a mida segons les necessitats de cada empresa, fet que requereix un grau d'implicació superior de les nostres oficines. I ja per acabar, comentar-vos el cicle de jornades Brexit que hem organitzat conjuntament amb KPMG, com el que estem celebrant avui. Comentar-vos que encara ens en queden un parell, la del 4 de novembre, sobre estratègies de negoci per fer front al Brexit, on comptarem una vegada més amb la col·laboració de KPMG, també amb la Cambra de Comerç Britànica al Regne Unit, al Regne Unit, Espanya, perdó, així com un cas pràctic, que crec que pot ser molt interessant i una de les raons per apuntar-s'hi, el cas pràctic d'una empresa que ja té negoci amb el Regne Unit i que s'està adaptant i està fent els preparatius per preparar-se per aquest Brexit. I ja per acabar, l'11 de desembre, una última jornada per parlar de les afectacions del Brexit a la propietat intel·lectual i a la protecció de dades personals. Així doncs, aquests són els serveis que posem a la vostra disposició. Com dèiem, ens podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la nostra web, del formulari, de l'email que teniu aquí sota, del traddesk@gencat.cat, per qualsevol tipus de consulta, i estarem encantats de resoldre tots els vostres problemes, ja sigui nosaltres mateixos o els nostres experts col·laboradors, com pot ser en aquest cas KPMG, que ens ajuda a organitzar aquestes jornades. Fins aquí les presentacions i ara passarem al torn de preguntes. Ja em queda deixar de compartir. Perfecte. Ho diré breument en anglès per als nostres col·legues britànics. Now we're going to move on to the Q&A. We have several questions asked by all the companies that signed in and attended the webinar. If there are any questions, because we obviously have a time limit, the rest of the questions will be sent to you so you can answer them afterwards once the webinar is finished. But we're going to start with the first one. I'm going to ask some questions, obviously Catalan, Spanish, or in English, and anyone who feels alluded can feel free to reply. A veure, la primera pregunta ens diu: ¿cuál va a ser la trascendencia de la Ley de Mercado Interior en las relaciones comerciales con la Unión Europea? Qui se sent al·ludit? Yo puedo contestar a esto. El Reino Unido sigue cooperando y trabajando con la Unión Europea con respecto al Northern Ireland Protocol. El Internal Market Bill es una legislación concreta para algo específico para asegurar que el protocolo no tiene efectos adversos sobre el mercado interior del Reino Unido, incluso más importante, el proceso de paz de Irlanda. Pero seguimos trabajando con la Unión Europea para desarrollar el Northern Ireland Protocol. Perfecto. Yo aquí sí que destacaría un poco para que se entienda el porqué, ¿no? La idea es que como Reino Unido no tiene unión aduanera, porque la solución que se ha dado entre las dos partes es zona de libre cambio, habrá productos que entren con los aranceles que haya negociado Reino Unido con esos terceros mercados, que serán diferentes al arancel exterior común. Y por tanto, para que eso, cuando entre un producto en Reino Unido y en particular esté en el norte de Irlanda, pueda entrar a Irlanda, porque entre las dos Irlandas, por el acuerdo del Viernes Santo, por temas de paz, no va a haber fronteras, nadie quiere que haya fronteras entre las dos Irlandas, pues el protocolo del norte de Irlanda lo que intenta establecer es como Reino Unido tendrá unos aranceles y la Unión Europea otros, para evitar una distorsión de que un producto pueda entrar con un arancel menor
a Reino Unido y a través de Norte de Irlanda entre en la Unión Europea, a Irlanda, pues había que hacer ese protocolo. Entonces, previsiblemente, la solución que se busque sea evitar este problema de que entren productos en la Unión Europea con aranceles distintos a nuestro arancel exterior común, pero también solventar el problema que tienen en Reino Unido, y por eso se llama la ley del mercado interior, para que Irlanda del Norte no sea diferente que el resto de Reino Unido. Entonces, el acuerdo de salida contemplaba que esos productos, cuando entren en el norte de Irlanda y puedan ser susceptibles de entrar en Irlanda, pues iban a ser objeto de vigilancia especial por un comité, y este comité y sus competencias es lo que entiendo que se va a clarificar en la nueva, digamos, solución de compromiso que se lleve. Pero a efectos nuestros, comerciales, yo creo que la situación, en lo que tenemos que pensar como españoles que exportamos a Reino Unido o del mercado de Irlanda, es que Irlanda, los productos que entren, lleguen del resto del mundo o lleguen de Reino Unido a través del norte de Irlanda, tendrán el arancel exterior común nuestro. Y que cuando nosotros exportemos a norte de Irlanda u otros mercados exporten a norte de Irlanda, tendrán lo que haya negociado Reino Unido con nosotros, que todos queremos que no haya aranceles, o lo que haya negociado con esos terceros mercados, ¿no? La verdad es que es un tema complejo que todavía tiene que evolucionar, pero yo creo que a efectos de aranceles está claro lo que va a ocurrir. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Vamos a tener que estar pendientes de ese tema, a ver cómo evoluciona, por supuesto. We have a next question for our UK panelists, I understand, and it says the following. We understand procedures from the Calais-Dover crossing, but do you have information concerning Caen-Portsmouth flows? Yeah, so, sorry, Margaret. Go ahead. No, go ahead, Mike, go ahead. So the smart freight system is advisory for the ports outside of Kent, so that's Dover and Eurotunnel. So we advise that you look at the smart freight portal to make sure you have the correct documentation, and then the local government authority in Hampshire, which is around Portsmouth, will also have its own traffic management plans, and we are working closely with that port to make sure that the right systems are in place to ensure traffic flows smoothly too. And as I say, when we have more information, it will be published on gov.uk, so I can keep you updated at the next meeting that we have together. Perfect, thank you very much. La próxima pregunta, ¿va a haber un acuerdo de mínimos y se seguirá negociando? Todos lo queremos, todos lo queremos, pero estas semanas, de aquí a final de mes, yo creo que van a ser las típicas en las que las dos partes se ponen muy duras para que todo el mundo piense que no va a haber un acuerdo, y yo creo que se acabará flexibilizando, pero hay un porcentaje todavía de un 30% para muchos analistas de que puede que no haya ese acuerdo de mínimos. Hablamos de mínimos en el tema arancelario, de que no haya esos aranceles, y por tanto las empresas tienen que prepararse. Lo positivo es que en 15 días sabremos lo que ocurre, y también lo positivo es que aunque haya aranceles, las empresas pueden prepararse porque hay estrategias arancelarias y demás que se pueden llevar a cabo para minimizar sus impactos. I don't know if you agree, I think this is a topic where we should include our UK panelists because it's important to know your view. So the question is if you think that there will be an agreement of minimums, and if this will be continued to be negotiated in the following days. What do you think is going to happen? Antonio was saying that we obviously expect it to happen, and we would like to see a sort of agreement. I mean, I can take this one. Feel free. Someone raise your hand in London if you want to chip in. Well, basically, the UK is the preferred option is for an agreement. We'd rather have kind
kind of a free trade agreement with the European Union. Like I said before, that would require a change in position from the EU. If we don't get that, then the UK government would be open to discussing smaller deals kind of on the side, for example, in certain areas like aviation or road haulage, to try and reduce disruption at the end of the year. So that could be an option. But like I said, we do think it would be preferable to have a free trade agreement. Wonderful. Anything else you would like to add? I'll add something quickly from the customs side. It's worth noting that customs controls will still be needed with or without the agreement. So the controls I ran through earlier are kind of separate from any free trade agreement, as they will be needed no matter the outcome. All right. Another question in English. How would it work with B2C businesses with such as e-commerce brands? I understand it refers to tariffs. How would it apply? Do you control this from your departments? Do you have any information that you can give these sort of B2C businesses regarding e-commerce? If I may, just sorry to point out something here before our UK panelists can go further in this. Just a quick reminder, or just a note on that, the EU is now having in place, or is putting forward modifications in customs and VAT legislation in relation to e-commerce. There is a VAT package in relation to this matter, and also recent customs changes were being implemented on the EU side. So if we're talking about flows from the UK to the EU, well, on this side, basically it will be as any other import from a third country, like it has been seen already. But it's something to note that there will be some modifications coming in relation to sales performed by platforms and so on and so forth. So this is something to take into account, which is not related to Brexit itself, but they are coming modifications. Now, if we talk about the flow from the EU to UK, from the EU side, there will be an export, of course, and then from the UK side, perhaps someone from the UK can further elaborate. Just to point on this, it is also noteworthy to take into account the Incoterms that are to be applied, just to check who will be the importer and obliged to fulfill customs formalities. That will be from my side. Perfect. A question? David? Sorry, yes, please go ahead. Right. David, did you want to add anything about the UK procedures for merging declarations and so on for parcels and things? Nothing particularly at this stage, other than reiterating what my colleague mentioned there about looking at the Incoterms and discussing and talking with your supply chains and your either suppliers or customers to really work through who is going to do what and who is liable to do what under your terms and conditions. So I just really encourage people to talk and to communicate with each other throughout your supply chains to really bottom all of that out. Another question, where can I have further information on the Industry Day of the next October 28th? Our colleagues in the British Embassy, Paul, correct me if I'm wrong, will be sending out information and providing details about that. I've just answered the question. It's now got moved into the answered tab with my email address. Feel free, anyone who's listening who wants more detail about that, who would like to attend, send me an email and we'll get the invite to you. All right. Another question, again in English. Good morning. About VAT. Do you know how the domestic sales from UK to clients located in Northern Ireland will be considered? Thank you. I'm not a VAT expert, I'll admit. So, but I think that does delve into, from hearing the question, into a little bit of Northern Ireland, which we're not really in a position to cover today. Mm-hmm. We're expecting negotiations in regards to this topic. Next question. ¿Qué normativa hay si viajamos desde Barcelona al Reino Unido por negocios? ¿Necesitamos hacer cuarentena ahí o aquí? ¿Hay estancia mínima máxima? ¿Requisitos especiales como justificación del viaje?
Primero, como más allá de lo de COVID, como dicen, Mode 4 es una cosa que está parte de las negociaciones. Y como lo que quería Reino Unido es queremos que la gente podría ir como británicos a Cataluña y catalanes a Reino Unido para prestar servicios por unos días o un tiempo limitado bajo el Mode 4, parte de un acuerdo sobre servicios. Pero esto necesitamos negociar y sin un acuerdo de libre comercio no tendremos estos provisiones. También la pregunta toca el tema de COVID, creo. Ahora mismo hay que hacer cuarentena por 14 días cuando llegas al Reino Unido, salvo, si no me equivoco, si trabajas en Reino Unido habitualmente. Si vas como todas las semanas al Reino Unido para trabajar, ahí no tienes que hacer cuarentena. Pero si es solo un viaje al Reino Unido para trabajar, creo que sí tendrá que hacer cuarentena 14 días. Perfecto, gracias, Paul. La siguiente pregunta nos dice, para productos químicos, todo lo que el 1 de enero no esté registrado en el UK REACH, entiendo que no cumplirá con regulatory y no se podrá importar exportar. ¿Tienen previsión de dar un plazo más amplio a este tema? So that's, just to translate it, because I think my colleagues will be able to answer better than me. It's asking about whether if you're not registered under UK REACH at the beginning of 2021, does that mean that you can't export into the UK or import from the UK? Yes, I would. I do think so. You do need to get a registration on the UK REACH system as well. And yeah, follow the actions that come with applying for UK REACH. But the UK is offering, there is a period for, depending on exactly the chemical products, from 2 to up to 6 years, where we will continue to recognise products under EU REACH for just a limited period of time. So as Lee says, you're going to have to start applying for under UK REACH. But there is a slight easement that the UK is offering to continue recognising products under EU REACH for a limited period of time whilst you do the application to UK REACH. Perfect. No tenim gaire més temps, hauríem d'anar per acabar. We don't have a lot of time, we're very limited in time. So I would like to ask a final question, maybe as a closure. If any of you have any recommendation for our attendees, any recommendation on what to do, how to prepare for these last months before the Brexit happens finally the 1st of January? I think bringing it all together, there's a slide in the thing that starts to talk about the basics. So it's making sure that you have the EORI numbers that you need in the EU, and in Great Britain you will need separate EORI numbers in both of those customs territories if you're going to interact with systems there. And as David said, and we've said a couple of times, is checking those Incoterms with your suppliers and your chains, making sure that you understand who is responsible for what, because if goods are delayed at the border, you need to know where you are. So I think it's that EORI number, prepare for doing export and import declarations, and check your terms and conditions. Perfecto. Antonio, quiero cerrar. Sí, quizá la verdad es que habría mucho que contar, pero muy breve. En el ámbito de cadena de suministro, yo creo que es clave analizar los proveedores esenciales y cuáles son tus, digamos, proveedores logísticos para ver si están bien preparados y tener pensado otros alternativos. En el ámbito aduanero, aunque está Xavi, el tema de ver si tiene sentido que sacarte el estatuto de operador económico autorizado, analizar temas de origen, analizar temas de ¿cómo se llama esto? El tema de estrategias aduaneras, por si finalmente hay aranceles, todo lo que tiene que ver con tráfico de perfeccionamiento activo y pasivo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Está a vuestra disposición la presentación de Xavi. En el ámbito fiscal también hay muchas cuestiones que se pueden hacer respecto al IVA. En el ámbito de movilidad de los trabajadores, tener bien claro cuáles son los que están impactados
y cuáles no, y ya analizar lo que va a exigir la nueva normativa 2021, que ya se conoce en parte. Y por último, en el ámbito financiero, yo destacaría estar preparado a mayor volatilidad de la libra en estas próximas semanas y de cara al futuro, y analizar un poco las estructuras de financiación, no solo de proyectos, sino financiación de instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones, sino también el impacto que todo el COVID y posibles tipos negativos y demás está teniendo en la banca en Reino Unido. No sé si, Xavi, quieres añadir algo en el ámbito aduanero. No, gràcies, Tono. Des de la perspectiva aduanera, una mica el que s'ha comentat, mirar quins són els incoterms per veure quines obligacions hi hauria per la duana d'exportació o d'importació, quantificar quin és l'impacte arancelari, perquè això pot afectar directament al competidor dels productes, i llavors mirar, un cop se sap això i l'impacte del Brexit, doncs llavors implementar les solucions que hi pugui haver, sigui obtenir el número EURI, sigui, doncs, per què no utilitzar règims duaners com és el trànsit, dipòsits duaners, etc., per intentar mitigar l'impacte arancelari si és que hi és, mirar temes d'origen, que això no només impacta aquelles que comercialitzen amb el Regne Unit, però també a d'altres, i per tant també és important tenir-ho en compte, i una mica doncs, tots els aspectes que s'han anat comentant al llarg de la jornada d'avui. Muy breve, quizás se me olvidaba el tema regulatorio y legal. Hay tres cosas. Analizar muy bien todos los contratos, no solo por los Incoterms, sino por la cláusula Brexit. ¿Quién de las partes, si el cliente, el proveedor o uno mismo, quién hace frente a los costes asociados al Brexit? En segundo lugar, analizar muy bien la futura regulación del sector en el que estés implicado. Aunque no sea un sector regulado, el tema de etiquetados y otras exigencias es importante, y en algún momento podría ser interesante poner en mercado el producto antes del 31 de diciembre para evitar esos costes, puesto que si el producto está puesto en mercado, está en Reino Unido antes del 31 de diciembre, no tendrá que asumir esos costes regulatorios, y por supuesto contar con licencia y con importador autorizado en Reino Unido, aparte de todo lo del REACH y demás que ya ha salido. Y nada más, muchas gracias. Perfecte, doncs, well, thank you very much to all the panelists. Muchas gracias a todos. Solo decir que han quedat un parell de preguntes que no tenim temps de respondre. El que farem és enviar-les un cop finalitzada l'acte als nostres ponents perquè les puguin respondre i us les farem arribar el més aviat possible. I ara, per fer la cloenda d'aquest acte, torno a passar la paraula a la Sandra, directora de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització. Moltes gràcies. Muchas gracias. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molta informació avui d'un tema molt candent que s'està realment viu i movent-se en els propers dies. Només em queda per recordar tres coses molt ràpides. El primer és que el vídeo d'aquest webinar estarà penjat a la web en els propers dies, a la web d'Acció. El segon és que si us queden dubtes i voleu reenviar alguna pregunta o voleu que reenviem alguna pregunta a algun dels ponents, podeu enviar-les al correu electrònic tradedesk@gencat.cat. I per últim també comentar-vos que el dia 4 de novembre, com ens avançava Jordi Tordera, farem una sessió sobre l'estratègia per fer front al Brexit. Res més. Thank you very much to all the panelists. Your speeches have been very useful for our companies. Thank you, Mr. Hernández, Mr. Just, Mr. Clark, Mrs. Whitby, Mr. Balali, Mr. Ganton, Mr. Head i Mr. Tordera. Gràcies a tots els assistents també per estar aquí i fer possible aquest webinar. Us esperem el dia 4. Fins aviat.